Then today we are learning a new chapter, very interesting chapter, that is moving images. This chapter deals with the animation, and we have to learn a new software, that is SYNFIG Studio. What is the name of the software? SYNFIG Studio. Okay. Today I am introducing that chapter. So many theory part is also discussed during this class. Underline that and study. Okay. Yes. Open your textbook. I will also open my text. Yes. Moving images. Chapter 9. Moving images. Can you move the images? Still images. Can you move those still images? Yes, it can be moved through animation and your creativity. Okay. The software deals with creativity. Okay, see how this chapter is introduced by an conversation between the teacher and two students. See, teacher, this notebook is full of stories written by Vipin. Jomon told the class teacher, handing over to her the notebook. Jomon. We have heard this word, sorry, not the word, the name in some film. Jomon. Isn't it? Do you remember? Yes. Vipin is very good in writing stories. We also have some students who are writing stories very well. Clever boy, the story is good. This short story can be made into an animation film. You can change the story to an animation film. Vipin's face brightened when he heard the teacher's comment after reading the story. Did you read the synopsis of Vipin's story? Yes, the synopsis is given here. What do you mean by synopsis? The summary. Summary of the story is given here. If you have time, you can read it. See, while reading it, we can see that some scenes are there. We have to create that scene. What are the different scenes we can create here? A night scene with the stars moving up. This scene will start with that. A night scene, the stars are moving, and morning we can show the sunrise. Then after the sunrise, we can show what? The birds flying to the nest. Isn't it? The sounds of the birds. Yes, these are all things we can create. Okay, we have 3 activities in this chapter. Only 3 activities are there. Okay. Okay, what are the things we need for creating an animation film? What are the things we need? We have to design the characters. Okay, if you are ready with the story, the second thing you want is designing the characters. Okay, designing the characters means, what do you mean by designing the characters? It should have some personality. It should have some humanity. What appearance it should be. നിങ്ങൾ ഏത് ആനിമേഷൻ കാർട്ടൂൺ ഫിലിംസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ടോം ആൻഡ് ജെറി. Yes, the character is given to it. One is a mouse and one is the cat. A character is given. The same way, what characters are to be in your story. Then you will prepare a storyboard. What do you mean by storyboard? Storyboard means each scene. In each scene, how much will be the duration? ഒരു സീനും എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കണം, അതിൽ എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം, എന്ത് ഡയലോഗ്സ് വേണം. Okay, these all things is storyboard. After that, we will give what
use a software and give dialogues, background music. These all are the things we are going to discuss. Production of animation film stages. What are the different stages? What are the different finding the story, designing characters, preparing the storyboard, then what a software is required for animation? Yes. Combining the scenes. ഒരു സീൻ ക്ലിപ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പൈൻ ചെയ്യണം, അതിന് സൗണ്ട് കൊടുക്കണം. യെസ്, ദീസ് ഓൾ തിങ്സ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് animation? Animation is an illusion created by displaying still images in a fast and continuous manner. When an image is moved in a fast and continuous manner, we feel as if that image is moving. ഒരു കാറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് സ്പീഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ ക്യാറ്റിൻ്റെ 24 ഫ്രെയിംസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഫീൽ ആസ് ഇഫ് the cat is moving. Cat move ചെയ്യാണെന്ന് നമുക്ക് തനിയെ തോന്നും. It is an illusion. A science is behind that. In the eyes chapter in biology, you have learned about persistence of vision. What is persistence of vision? ഒരു ഇമേജ് നമ്മളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം എത്ര സെക്കൻഡ്സ് കിടക്കും? ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ 1/16. ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ 1/16. അത്രയും നേരം അതിനകത്ത് എഴുതുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? വി ഫീൽ ആസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്. ദാറ്റ് ഇമേജ് ഈസ് മൂവിങ്. ഈസ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇമേജ് മൂവിങ്? നോ. ആ ഇമേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, സ്റ്റിൽ ഇമേജ് ആണ്. ബട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഫീൽ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് an illusion. What is the technical term? Persistence of vision. This is the technology that depends on the persistence of vision. Anything that we see persist in our vision for a short time, that is 1/16th of a second, even after it is removed. Because of this, when some images appear continuously one after the other in front of our eyes, the images appear to when the image continuously come in front of, we feel as if it is moving. In the early days, animation films used to be made using plastic films on which the images were painted. With the arrival of computer and animation softwares, it became much easier. Now it is very easy. What are the different softwares available? SYNFIG Studio, 2P, Open 2D Magic, Pencil. These three are free softwares. അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് രണ്ട് പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയറും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറും ജമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് they will say you to take the free software. Okay, free software separator, proprietary software separator. Free software we don't want to pay. What do you mean by proprietary software? We have to pay for that software. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേ ചെയ്യണം. That is proprietary software. What are the proprietary softwares available? Adobe Flash, Toon Boom, Anim Studio are some of the important applications of animation. These two paragraphs are important. Underline it. Some questions will come. Mark it down. Then, see, let's complete the storyboard. See the storyboard created. എന്താണ് സ്റ്റോറിബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. stellar movements, first scene where the stars will be moving. What are the characters? Sky, small and big stars. That are the characters. What is the action? The big star moves towards both sides. That is the action to be. എല്ലാ സ്റ്റാർസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും. ബട്ട് ബിഗ് സ്റ്റാർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ. യെസ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വിൽ ബി there. What will be the time? 5 seconds. In this way, all the scenes are created. This is called storyboard. This is called storyboard. Okay.
Then we are going to learn about our software which we are going to learn, that is SYNFIG Studio. What type of animation is created in this canvas? 2D. 3D അല്ല ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ്? 2D animation. It is a 2D animation. 3D അല്ല. Okay, keep in mind. SYNFIG Studio is a free 2-dimensional animation application. This software was created by Robert B. Kotelberg. This application is used to create animations by giving movement to the cartoon images in a 2D canvas. The canvas is 2D. Okay, it has versions that can run in GNU Linux, Microsoft Windows and Apple Mac OS X. Okay, ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ ഇതെല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യും. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആവട്ടെ, GNU Linux ആവട്ടെ, ആപ്പിൾ ആവട്ടെ, it will work in every operating system. It is 2D. It works in 2D canvas. Who is the person behind? Robert B. Kotelberg. Underline that. Okay, these are the theory questions we are expecting from this chapter. Okay. Then comes, this is the the window which is opening in SYNFIG Studio. How to open it? At the free space, write down application, graphics, SYNFIG Studio. Application, graphics, SYNFIG Studio. Okay. In the practical class, in the first practical class, I am explaining about what these tools. Okay, tools, canvas, parameters, panel, time track panel and the layers panel. Right here, this is the toolbox. See what are the tools we have. First we will see the toolbox. Okay, this is the toolbox of SYNFIG Studio. See how the boy is saying some of these tools look similar to those of Jim. Jim's കുറച്ച് tools ഇവിടെ available ആണ് അല്ലേ? What are the tools we are going to learn? I am going to circle. Okay, we are going to learn this transform object tool. This is the transform object tool. Then smooth tool. Then we are learning the circle tool. Then this rectangle tool, star tool, then gradient tool, and we have to familiarize this part. Okay, how many tools we have to learn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tools. Keep in mind, we have to learn 6 tools. What are the names? Transform, smooth, then circle, rectangle, star, gradient. And this is the place where we select the color. But it's not color selected. But the color is selected in two ways: outline color and fill color. കണ്ടല്ലോ, താഴെയുള്ളതാണ് ഫിൽ കളർ, മേലിലുള്ളത് ഔട്ട്ലൈൻ കളർ. ഇനി ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ സ്വാപ്പ്. ദിസ് ഈസ് ദ സ്വാപ്പിംഗ് ബട്ടൺ. കണ്ടോ, സ്വാപ്പിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാൻ. എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് താഴെ വേണം, വൈറ്റ് മേളിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വാപ്പ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഓക്കെ. ദ ഫിൽ കളർ ആൻഡ് ദ ഔട്ട്ലൈൻ കളർ വിൽ ബി ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ്. രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ആണ്. Next, but these are the tools which we have to learn. See, the list is given in your textbook. You can write it down. The first one, transform tool, to select an object and to control its handle. When we select the object, we can see a handle. Okay, we can see a handle. The handle is shown. I'll show the handle to you. Yes. See, in this way the handle will appear.
ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡിൽ വരും കേട്ടോ. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹാൻഡിൽ? ഹാൻഡിലിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പേജ് നമ്പർ 138. 138. Okay. What is the use of handle? To change the position. ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. ഒരു സ്റ്റാർ വരച്ചു, അതിൻ്റെ പുറത്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഹാൻഡിൽ വിൽ കം. യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ. ദെൻ ടു ചേഞ്ച് ദ സൈസ്, അതിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റാം, ബിഗ് ഓർ സ്മോൾ. ദെൻ ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ദെൻ we can also rotate ചെയ്യാൻ. Write that term also here. അത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Change the position, size, shape of the star and rotate that object. ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് കൂടെ ചെയ്യാം. That is the transform tool. Okay, keep in mind the use of transform tool. Then it is similar as smooth move. Smooth moveനും ഈ സെയിം യൂസാണ്. അതും കൂടെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേ. ഏതാണ്? ട്രാൻസ്ഫോം ടൂളിൻ്റെ സെയിം യൂസാണ് സ്മൂത്ത് മൂവ്. ഓക്കെ. റൈറ്റ് ഡൗൺ ടു സെലക്ട് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ടു കൺട്രോൾ ഇറ്റ്സ് ഹാൻഡിൽസ്. ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണോ? ആരാ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയത്? ആരും പോയില്ലേ? ഓക്കെ. Then next one is square tool. What is this? This is rectangle tool. What is the name you have to write here? Rectangle tool. To create a square object. So you to draw a square, draw a rectangle. That is the use of. Then circle tool. What is the use of the circle tool? To create a circle object. To create a circle object. Then fill. What will be the use of fill? Fill in the use എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റാർ വരച്ചിട്ട് fill in the use എന്തായിരിക്കും? To give color inside that. അല്ലേ? To fill color. What will you write? To fill color. To fill color. Okay. Then this one, gradient tool. The name is gradient tool. ഇതിൻ്റെ പേര് എഴുതി gradient tool. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. യെസ്. Write it down. The use of it. Then the use എഴുതി. To mix two or more colors. That we have learned in gym also. അല്ലേ? Gradient tool's use എന്താണ്? To mix two or more colors. Okay. Write it down. To mix two or more colors. Oh, this is the old books. What I am showing is because in your new book it is written. അല്ലേ? ഇനി സ്റ്റാറിൻ്റെ യൂസ് നോക്കിയോ. പഴയ ബുക്കാണ് നിങ്ങൾ കയ്യിരിക്കുന്നത്. ഇതങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞേ. ടു മിക്സ് ടു ഓർ മോർ കളേഴ്സ്. സ്റ്റാറിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ്? ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ഒബ്ജെക്റ്റ്. ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ഒബ്ജെക്റ്റ്. To create a star shape object. Smooth move ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? Same as transform. Okay. We have completed that table. During the practical section, I will be showing all the tools, the use of it. Okay. Then we have understood that animation is created by displaying images in continuous and fast manner. We have understood that matter. This still images is known technically as frames. It is written inside a frame. Okay. These still images are inside a frame. ആദ്യത്തെ ഇമേജ് ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിമിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? 0F. 0 frame. It is called 0 frame. Is it clear? The first frame is called 0F. 0F. Okay. ഇനി അങ്ങനത്തെ എത്ര ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട്?
SYNFIG Studio 120 frames. How frames on the 120? The last one is 120. The frame is 0F. When we are opening the SYNFIG Studio or when we are starting the SYNFIG Studio animation, we are standing in 0 frame. And what is the last frame? 120F. That is 120 frame. Okay. Now everything is inside the frame. The images are inside the frame. We can create an impression of motion by changing the position, shape and expression of the character in each frame. The naturality of the movement is determined by the number of frames exhibited per second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യണം അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് യുവർ ഇമേജ്. ഓക്കെ, that is called frames per second, FPS. What is FPS? Frames per second. What is second? Letter frames. In SYNFIG Studio, by default, it is handling 24 frames per second. What is second? Letter frames move in under 24 frames. Letter frames 24 frames. What is second? 24. Okay, yes. The default setting in SYNFIG Studio is to create a video that lasts for 5 seconds. 5 seconds in a video മാത്രമേ നമുക്ക് SYNFIG Studio create ചെയ്യാം. At the rate of 24 frames per second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര? 24. 24 into 5. 24 into 5, how much? 120. That's why the last frame is 120. Read your. What's the frame in the frame? 120. First frame in the 0F. Okay. If you want to change the settings, these settings what is the path? Canvas, properties, time. And change the time and FPS. Underline it. How to change the settings. By default it is what? 1 second 24 frames. How seconds in there? 5 seconds. If you want to make changes, മാറ്റം വരുത്തണം. 1 സെക്കൻഡിൽ 24 കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? Canvas, properties, time. When you click on that, this window will be appearing. Figure 9.8. There you can change the frames per second. Frames per second ne കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാം. Okay. Yes. കൂട്ടി കൊടുത്താൽ what happens? Frames per second ne കൂട്ടി കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ടോം ആൻഡ് ജെറിയിൽ ജെറി ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ഓടുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് വേണം. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ സീൻ 1? Scene 1 is night and the stars are moving. That is the first scene we are going to create. Then the star, we are drawing the star. The star tool is available in SYNFIG Studio. Toolbox la star tool available ആണ് അല്ലേ? എവിടെ toolbox എവിടെ? star tool available ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന. This is the toolbox. This is the canvas where we are drawing. Then the left side parameters panel. കേട്ടോ, parameters panel ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയേ. പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാനലിലാണ് ഈ കീ ഫ്രെയിം കേട്ടോ. കീ ഫ്രെയിം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. കീ ഫ്രെയിം, ഒരു കീയുടെ പടം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടല്ലോ, പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാനൽ. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബട്ടൺ, അത് നമുക്ക് യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ.
ഞാൻ ഇനി അടുത്ത പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. Then this is the time track panel and this is the layer window. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും ഇവിടെ ലെയർ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു പച്ച മനുഷ്യനെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. ദിസ് ഇസ് ടേൺ ഓൺ ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ്. ആനിമേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബട്ടണാണ് ടേൺ ഓൺ ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ്. ഇനി ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഏതാണ് ടേൺ ഓഫ് ആനിമേറ്റ്, സെയിം ബട്ടൺ. ടേൺ ഓൺ ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ്, ടേൺ ഓഫ് ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും 0F. ഓക്കെ, കുറച്ചൊന്ന് സൂം ചെയ്തു. ഓക്കെ, കണ്ടോ 0F. 0Fലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ഈ കീ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബട്ടൺ, then layers panel. Okay, then going down, tools എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യെസ്, ഇനി if you want to draw an image, you are a good artist, കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ആ കാർട്ടൂൺസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്വയം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ടോം ജെറിയൊക്കെ തനിയെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സി, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു യൂസ് വെക്റ്റർ ഇമേജസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ SYNFIG. അണ്ടർലൈൻ, ഏത് ഇമേജസിന് ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വെക്റ്റർ ഇമേജസ്. വേർ ഇസ് ദ വെക്റ്റർ ഇമേജസ് ക്രിയേറ്റഡ്? Inkscape. Where you have to draw in Inkscape. If you want to bring Tom and Jerry to your character, what you have to do? You have to draw them in Inkscape. Angante images konduvaran pattum directly vector. Underline that, vector images. It is possible to create such images in application like Inkscape. Okay, എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ മൂവിങ് സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഹാൻഡിലിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ, ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ലെയർ പാനൽ ഏത് സൈഡായിരുന്നു? റൈറ്റ് സൈഡ്. ഈച്ച് ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദിസ് പാനൽ ഈസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ്. ഓരോ ലെയറും എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരും when they are created. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു. Okay, that we will see in the practical. It is possible through this panel to change the order of the ലെയറിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഗ്രൂപ്പ് them. ഓരോ ലെയറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗ്രൂപ്പിംഗ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, we want to flap the wings of the ബേർഡിൻ്റെ വിങ്സിനെ ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡിയും വിങ്സിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും. വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ലെയർ. അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു, ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? വെൻ വി വോണ്ട് ടു ഫ്ലാപ്പ് ദ വിങ്സ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് ദം, കോപ്പി ദം. ഒരു ലെയറിനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാം. ദെൻ ഡിലീറ്റ് ദം. വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിലീറ്റ് ദ ലെയർസ്. ഓക്കെ, how many frames? Total frames 120 frames. എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 24 into 5 സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ആണ്. By default we can create only 5 seconds video. Then ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഫ്രെയിംസ്? 24 frames. 24 into 5 120. Okay, underline that part. Then while saving, what is the extension of SYNFIG Studio? Underline or circle it, very important. SYFZ. What is the extension? SYFZ. Okay. The images we have prepared will be in the first frame. What is the first frame? 0F. After half time, what I have said, the last frame will be 120. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഫ്രെയിംസ് വേണമെങ്കിലും പൊസിഷൻ ചെയ്യാം.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 3 കല്ലിട്ടൊക്കെയാണ്. ആ ബേർഡ് 0 ഫ്രെയിമിലാണ് ഫസ്റ്റ് കല്ല് നിൽക്കുന്നത്. 30th ഫ്രെയിമിൽ സെക്കൻഡ് കല്ലിൽ വരണം. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ്? 30F. ഇനി 60th ഫ്രെയിമിൽ മൂന്നാമത്തെ കല്ലിൽ വരണം. അപ്പോൾ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ യു ആർ ഗിവിങ് ഈസ് 60F. ഇനി 120Fൽ അത് മരത്തിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കയറും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ്? 120F. We can set the keyframes. But the first frame will be always 0F and the last frame will be always 120F. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. വേണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? 0F is the starting and 120 is the last. 120 will be the last one. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം ആര് തനിയെ ചെയ്യും? കമ്പ്യൂട്ടർ തനിയെ ചെയ്തു. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു എനിത്തിങ്. നമ്മൾ 0Fഉം 120Fഉം മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രോസസ്സിങ്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം ആര് ചെയ്തോളും? സോഫ്റ്റ്വെയർ തനിയെ ചെയ്തോളും. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ട്യൂനിങ്. അതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ട്യൂനിങ്. ഓക്കെ. If we fix the first frame where the movement starts and the 60th frame where the movement ends, then and if the software fills up the frames in between, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ തനിയെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം. This technology is called twinning. This is made possible by means of the mathematical process of interpolation. Underline that. On which mathematical process the twinning process is going on? Which mathematical? Interpolation. Process of interpolation. What is twinning? The frames in between the starting and ending is done by the software itself. Software തനിയെ ചെയ്യുന്നു. എന്താ തനിയെ ചെയ്യുന്നത്? 0Fഉം 120Fൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ തനിയെ ചെയ്യുന്നു. That is the twinning. It is based on which mathematical theory? Interpolation. Okay. Then what is keyframe? അപ്പോൾ ഞാൻ 120Fഉം 0Fഉം മാത്രം ചെയ്താൽ what are the keyframes? 0F and 120F. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു 60Fഉം കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലോ? How many keyframes are there? 3 keyframes are there. Okay. What is keyframe? The frames that represent important positions. നേരത്തെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? 0Fൽ ഒരു കല്ലില്, 30Fൽ വേറൊരു, 60. അപ്പോൾ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്? 0F, 30F, 60F, 120F. They are called keyframes. That can be set as our creativity. അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ what are the things we are going to face? Only the first starting and the ending will be there. Starting is 0F and the ending will be 120F. കേട്ടോ, ഞാനൊരു പച്ച മനുഷ്യനാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ആനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബട്ടണാണ്. ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് വെൻ ഓഫ്. കണ്ടോ, ഓൺ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്തായി മാറും? ഇതുപോലെയായി. What is the thing we have to keep? For the animation to start from the first frame, ensure the current time is 0F. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിക്കോണം കറണ്ട് ടൈം എന്തായിരിക്കണമെന്ന്? 0F. ഓക്കെ. കേട്ടോ, ഇതാണ് കീ ഫ്രെയിം. താക്കോൽ പ്രാക്ടിക്കലിൽ നമുക്ക് കാണാം. കേട്ടോ, ഇത് ആഡ് ന്യൂ കീ ഫ്രെയിം, പ്ലസ് സൈൻ. ഇതെവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് കണ്ടല്ലോ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് സൈൻ ഏത് കോർണറിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ? ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം. ആഡ് ന്യൂ കീ ഫ്രെയിം. How will you save the video? ഇങ്ങനെയാണോ? ഫയൽ റെൻഡർ. What to save? ഫയൽ റെൻഡർ. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫയൽ റെൻഡർ. That is the path.
What are the different formats we can save? FLV, MPEG, MP4, underline. Then GIF also. FLV, MPEG, MP4, GIF. Then sunrise and sunset, അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Then how to get an image. ഒരു ഇമേജ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെ? കൊണ്ടുവരാൻ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇൻസ്കേപ്പിൽ ഒരു പടം വരച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും? ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട്. ഫയൽ ഓപ്പൺ അല്ല, ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട്. അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഇനി ആനിമേഷൻ സീൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ആഡ് സം ഡയലോഗ്സ്. ടോമും ജെറിയും പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് എല്ലാം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓടുന്ന സമയത്തുള്ള മ്യൂസിക്. അതെല്ലാം എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? Audacity. It is done in Audacity. We have learned in 9th standard Audacity. Then after giving the sound, how will you combine the video and audio? ഓഡിയോയും വീഡിയോയും കൂടെ കമ്പൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും? അതിന് നമ്മൾ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഷോട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റർ. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും പോണ്ട. What we have to keep in how to combine the video and audio. How will you combine the video and audio? Open short video editor. How will you create the dialogues or background music? Using Audacity. Okay. To this side, how will you the flapping ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, grouping the layersനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഗ്രൂപ്പ്. We have to bring the body and the wings separately and group them. Okay, then only we can do the flapping wings. That activity is not in our not included in our syllabus. Okay. From the next video, we will be doing the practicals. Hope you have understood how to learn animation and you are interested for the next video. Okay, see you in the next class. Bye.